Several small-scale business groups from Thika West sub-county have today benefited from 1.4 million shillings through the national government's Community Poverty Eradication Fund. In a ceremony officiated by the area Deputy County Commissioner Mr. Mbogo Mathioya, these groups who hail from Thika's informal settlements received between 50,000 and 250,000 shillings to revive their businesses that were hard hit by the effects of COVID-19. Speaking after presenting the checks to the groups, Thika Sub-County Social Development Officer Ms. Mercy Kinoti said that out of the 21 groups that had applied, only 9 of them qualified for the funding, since most of those who applied were previously inactive. She added that these loans were repayable in 12 months with a grace period of 3 months. Tumekuwa tukipea groups pesa leo. These community groups zenye ambazo ziko registered. It is a process we started in June, whereby we asked them to apply. They applied. A total number of 21 groups applied for this fund, the Community Poverty Eradication Fund, ambayo wameweza leo ndio tulikuwa tunawapatia checks after vetting them. It's been a process where we've been vetting them, but the only 9 groups qualified. Reason being that most of these groups are not active. That is one of the things we are looking at. When we say the groups are not active, we mean by when a group doesn't come to renew yearly, or maybe 3-4 years later is when they are coming to renew. It is when that is how we get to know that this group has been active or not active, and the reports that they have been bringing in the office. Some of these groups it is reloaning. We are doing a reloaning to them. They have been funded previously and they paid very well, and it is the fund that has really lifted the living standards of these people, because basically this fund is meant to uplift the standards of these groups. So zile groups ziko pale chini ndio ambazo tunaweza kupatia hizo loans ndio at least waweze kupanda. It is a loan, it is not a grant, and the groups that we've given know that. So in the next 3 months they'll be able to start repaying. The minimum of the group should be 10. Then we don't go beyond 30-40 groups, 30 member groups with beyond 40 members. Reason being that when a group becomes such a big group and we issue them with loans, it becomes difficult for them to manage. Now that we've issued them with these checks, or we've given this fund, we expect them to at least uplift their standards. Most of them we are targeting most of the groups that are doing the table banking. You see, when you give them table banking, they are able to get that money, to divide that money and go to do their businesses and to uplift their businesses, and they're able to return this money to the group. For the groups that are running out, that are being run out there that are not registered, it is my passionate plea for them to come and register these groups, and they will be able to benefit. There are so many things the government is offering, but when you're in a group, the government is able to assist these people when you're in a group more than individually. So when they come together and they get registered, things will work out for them. On his part, DCC Mathioya encouraged more groups to take advantage of such funding to elevate their standards of living. He challenged those who benefited not to misuse the amount received, but instead invest in viable opportunities that would improve their lives. Katika hizo vikundi 21 tumeweza kupatia vikundi 9. Tunaongea kuhusu mambo ya milioni 1.4 ambao ndio vikundi hizi zote 9 zimeweza kufaidika na hiyo pesa. Hasa uzuri wa kuweka hii pesa, kupatia vikundi pesa kwa vile ni ya serikali, na tunataka wao wenyewe waende wafanye biashara nayo,
waende waweze kutumia kwa matumizi ambayo inafaa. Ndio baada ya mwaka mmoja watakuwa wamerudisha hiyo pesa na tuweze kupatia vikundi zingine. Katika hizi vikundi vile umesema ni kwamba kuna zile taratibu watu tunatumia. Lazima tutawafunza, baada ya kuwapatia check tutaita tena tuwafunze jinsi ya kuwezeka hizi pesa kwa zile sehemu ambazo tunajua watapata returns mzuri, ndio wasikuje kupata hasara. Katikati ya kulipwa na wakati wa kwanza kupatiwa cheki na wakati wa kulipa, tumewapatia kile tunaita grace period ya miezi 3. Hiyo miezi 3 ni kuwa watajipanga, watafanya vile inahitajika, na kwa vile sisi tuko hapa kwa kama committee, tuko na uwezo na tuko na nafasi ya kuweza kuongea na wao na kupatia mawaidha ili wasikuje kupata hasara katika hiyo mwelekeo wao wa malipo. Vitu za kama uwezo fund ni akina mama, hiyo ina target ya kina mama, na unajua tunasema kwamba empowerment ya kina mama ilikuwa nyuma mbele hapo awali. Wanaume ndio walikuwa wanafanya kazi, akina mama wanabaki nyumbani. So hii uwezo fund hii youth group ilikuwa ina target, na ile disabilities yote ilikuwa ina target those vulnerable groups, lakini hii ina target hasa wale watu wa informal settlement, so that at least waweze kujiinua kikawa pale wako mpaka kukua pale ambao ni watu wa kujitegemea. Mawaidha yetu kwa vikundi zile zimepata pesa, hiyo pesa isiwe misused, kwa vile kuna taratibu zile zinafaa aliandika proposal wanataka kufanya nini. Lakini kama binadamu unajua kuna wengine unapatia vikundi, unasikia kama ni kikundi ya chairman ama chiarende ni mama anapatia bwanake afungue biashara ambao haikuwa kwa utaratibu, ama mtu wa familia anachukua hiyo pesa na anaanza kuitumia kwa njia ambayo haifai. Yangu ni kuwaomba ile taratibu ambapo mlikuwa mmesema pale mtaweza kuwezeka hiyo pesa iwe ni hiyo. Sababu ipi? Juu sasa uweze kuchukua hii pesa uende ulipe school fee. Juu hiyo sio ilikuwa lengo. Mambo ya school fees kuna njia nyingine tunaweza kutumia kama bursaries na scholarships, hiyo ilikuwa ni hiyo. Lakini hii hasa ni ya kuhakikisha kwamba ile biashara tunafanya ni ya kujitoa, ile kama ya kuweka ng'ombe, kuweka kuku, kilimo, samaki, miradi kama hiyo ndio tunataka wafanye. Those who benefited thanked the government for the loans, pointing out that their biggest handicap has always been the lack of capital to run their businesses. Mama, tunaombea mema sana. Tunatumai itaweza kuwasaidia. Na fanya kazi haraka iwezekanavyo, ndio kirudi hapa tena tuweze kuongezea zingine.